remember something good to him. Appreciate him for who he is. Praise the Lord, my spirit, soul, and body. Praise the Lord, my spirit,
Tu es digne de notre louange. You are worthy of our praise. Tu es digne de notre louange. We join the host of heaven to bless your name. Nous bénissons ton nom. Because there is no one like you. Parce qu'il n'y a aucune personne comme toi. It is because of you that we are here this morning. C'est grâce à toi que nous sommes ici ce matin. It is because of you we are here in this new month of June. C'est grâce à toi que nous sommes dans ce mois de juin. Father, we thank you. Père, nous te disons merci. You are worthy of our worship. Tu es digne de notre You are adoration. worthy of our praise. Tu es digne de notre louange. You are worthy of our thanksgiving. Tu es digne de We notre bless you. action de grâce. We bless you. Nous te bénissons. There is no one like you. Il n'y a personne comme toi. You are awesome. Tu es You merveilleux. are awesome. Tu es You are merveilleux. awesome. Tu es You merveilleux. are awesome. Tu es We merveilleux. worship you. Nous t'adorons. We praise forever. Nous te louons We pour toujours. worship forever. Nous t'adorons pour toujours. We adore forever. Nous t'adorons pour toujours. Thank you for the privilege again to be here. Merci pour ce privilège d'être une fois de plus Thank ici. you for the privilege again to be in another new month. Merci pour ce privilège d'être dans ce nouveau mois. We bless your name. Nous bénissons ton nom. Thank you for all you have in store for us. Merci de ce que tu as fait pour nous.
in our lives dans nos vies and in this new month. et dans ce nouveau mois. Glory be to your name, Lord. Gloire en ton nom. Thank you for all you are set to do. Merci de ce que tu as établi afin de faire. It's a new month, C'est un nouveau mois and God is set to do new things in et your life. Dieu a établi afin de faire de nouvelles choses dans ta It's vie. a new month, C'est un nouveau mois and the Lord have packages of blessings for your life. et Dieu a des paquets de bénédictions dans ta vie. May you experience all the packages of Euh, blessings. Collecteras-tu toutes ces bénédictions qui sont là That the Lord has for your life, que Dieu a pour toi, the Lord has for your family que Dieu a pour ta famille in this month of June, in Dans- the name of dans Jesus. ce mois de juin au nom de As Jésus. it's a new month, Et c'est un nouveau mois. may everything in your life, may you experience the newness of God afresh Que tu- in the name of Jesus. Amen. Amen. Que tu puisses établir les nouvelles choses dans ta vie au nom de Jésus. May you experience new hunger for God in the name of Que tu Jesus. puisses Amen. expérimenter une nouvelle faim pour la parole de Dieu au nom de May you Jésus. experience new desire for God in the name of Que tu puisses Jesus. expérimenter les nouveaux désirs au nom de Jésus. May your life experience Jesus. Que ta vie puisse expérimenter Jésus. May your home experience Que Jesus. ton foyer puisse expérimenter Jésus. We proclaim that each day of this month you shall experience Jesus in your life in the name of Jesus. Nous Amen. proclamons que chaque jour de ce mois, tu vas expérimenter Jésus-Christ dans ta vie au nom de Jésus. Proclaim that each day of this month you shall experience Jesus in your home in the name of Nous Jesus. proclamons que Amen. chaque jour de ce mois, tu expérimenteras Jésus. Chaque jour, tu expérimenteras Jésus dans ton foyer. We proclaim that each day of this month you shall experience Jesus in your family in the name of Jesus. Amen. Nous proclamons que ce mois, chaque jour, tu expérimenteras Jésus-Christ dans ta famille au nom de Jésus. Proclaim the blessings of God in your life in the mighty name of Jesus. Proclamons la Amen. bénédiction de Jésus dans sa toute puissance au nom de Jésus. Proclaim the blessings of God in your family in the name of Jesus. Proclamons la Amen. puissance de Jésus-Christ dans ta famille au nom de Jésus. All the blessings that you didn't experience last month, you will experience them this month in the name of Jesus. Toutes les Amen. bénédictions que tu as expérimentées le mois passé, tu les expérimenteras ce mois au nom de Jésus. And we proclaim that this month shall be different from last month in the name of Et Jesus. nous Amen. proclamons que ce mois sera différent du mois passé au nom de It Jésus. shall be different in your relationship with God. Cela sera différent dans ta relation Shall be avec Dieu. different in your love for God. Amen. Différent dans ton amour You pour shall Dieu. know God better. Tu connaîtras Amen. Dieu You mieux. shall love God better. Tu connaîtras Dieu de Amen. You mieux shall en desire mieux. God better. Tu connaîtras Amen. Dieu de You mieux shall en mieux. experience open doors Tu expérimenteras Amen. les percées that were not open last month. qui Amen. n'avaient pas été May you le cas le mois passé. Experience them this month in your life in the name of Tu Jesus. expérimenteras Amen. cela ce mois au nom de Jésus. And we proclaim the victory of the Lord Et nous Jesus proclamons la victoire du Seigneur Jésus in your life, dans ta vie, in your home, dans ton in foyer, your family, dans ta famille and all that concerns you et tout ce qui te concerne in this month of May, dans this ce month mois of de June. juin. We proclaim the victory of Jesus. Proclamons la victoire de Jésus. Proclaim that you are victorious. Proclamons que tu es Amen. Proclaim that victorieux. you are victorious. Proclame que tu es Amen. Proclaim victorieux. that you are victorious. Proclame que tu es victorieux. Proclaim that you are victorious. Proclame que tu es You are victorieux. victorious over Tu es sickness. victorieux sur You la are maladie. victorious over sin. Victorieux sur Amen. le You are péché. victorious over all that will come along your way this month. Victorieux sur Amen. tout ce We qui proclaim that you are vient. victorious. Proclamons que Amen. tu You es are victorieux. victorious in your relationship with God. Victorieux dans ta Amen. You relation are avec Dieu. victorious in your financial life. Victorieux Amen. dans You ta are vie victorious in your financière. marital life. Victorieux Amen. dans You ta are vie maritale. victorious in your academical life. Victorieux dans ta Amen. vie You are académique. victorious in your business. Victorieux dans Amen. tes We affaires. proclaim the victory of the Lord over your life. Proclamons la victoire de Amen. Jésus dans Proclaim ta the vie. victory of the Lord over your Proclamons life. la victoire Amen. de Jésus dans ta vie. Him alone will be exalted in your life. Lui seul sera exalté. He alone will be worshipped. Lui seul Amen. sera adoré. He alone will be adored. Lui seul Amen. sera adoré. He alone will be worshipped. Lui seul sera Amen. adoré. Each day of this month, Chaque jour de Amen. ce mois, Jesus will be worshipped in your life. Jésus sera Amen. adoré dans ta vie. Jesus will be adored in your life. Jésus sera Amen. adoré Jesus dans will ta be vie. worshipped in your home. Jésus sera Amen. adoré Jesus dans will ton be worshipped in foyer. your family. Jésus sera adoré Amen. Jesus will be dans ta adored in your famille. home. Dans ton Amen. Jesus foyer. will be worshipped in your family. Dans ta famille. Amen. And his name alone will be praised Et son nom Amen. seul sera loué. throughout each day of this month. À travers chaque jour de ce mois, Only you will be praised. Be Praise praised. the Lord. Only you be praised. Only you be praised. Only you be praised. Only you be praised.
lives. We decree that only you will be praised in our homes. We decree that only you will be worshipped. We decree that only you will be adored. Each day of this month of June, proclaim that only you will be seen. Proclaim that only you will be seen in our lives, seen in our families. Only you will be seen, not problems. Jesus will be seen. We proclaim that only you will be honored. Proclaim that only you will be exalted in our lives, in our homes, and in our nation. Only you will be praised. Even in this month of June, we decree that only you will be praised. In this city, we decree that only you will be praised. We decree that only you will be praised. We decree that only you will be praised. We bless you, Father. Give you all the glory. Give you all the honor. It shall be so in this month of June and beyond. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Welcome you to the month of June. Bienvenue dans ce mois de juin. It's a privilege to be in another month again. C'est un privilège d'être dans un autre mois. It's a privilege to be with you in Jesus' name. C'est un privilège d'être avec vous au nom de Jésus. And God has great things in store for us in this month of June. Et Dieu a beaucoup de choses qui sont déjà stockées pour nous pour ce mois de juin. But the extent to which you will receive all that God has for you À l'étendue de ce que tu feras, tu recevras ce que Dieu a prévu pour is toi. the extent to which you align yourself to God. À l'étendue auquel tu t'allieras avec Dieu. It's the extent to which you allow yourself to Him to worship Him. À l'étendue auquel tu t'allieras afin d'adorer Dieu. Because when you don't give yourself to worship Him, Parce que si tu ne te donnes pas afin de l'adorer, when you don't give yourself for Him to dwell in you, si tu ne te donnes pas afin qu'il puisse vivre en toi ou demeurer en you toi, cannot receive what He has for you. tu ne peux recevoir ce qu'il a pour toi. The extent to which Elohim dwells in you, De l'étendue auquel tu peux atteindre que Christ ou Elohim puisse vivre en toi. the extent to which you allow Him to live in you, L'étendue auquel tu le permettras qu'il puisse vivre en toi, is the extent to which you will receive the packages that He has for you. c'est l'étendue auquel tu recevras les paquets qu'il a mis déjà pour toi. He said in His word that the plans that He has for us, they are good plans. Il dit que les plans qu'il a pour nous sont des bons plans, The des plan projets. God has for me is good. Que le projet que Dieu a pour moi sont Tell your des bons neighbor, the projets. plan God has for you is Dis à ton good. voisin, le projet que Dieu a pour toi est bon. This month, God have good plans for you. Ce mois, Dieu a des bons projets. If you are following us now, type that the plan God has for me. Si tu es en ligne ou tu ne suis en ligne, écris que le plan This ou le month of projet June, they are good plans. que Dieu a pour moi sont bons dans ce mois de juin. But how can you receive the plans of God for your life? How can you receive them? Comment peux-tu recevoir ces projets que Dieu a établis How pour can toi? they come to pass in your life? Comment cela peut s'établir dans ta vie? As we have been, God has been leading us Comme Dieu est en train de nous conduire, in the topic, the fact that your home is the dwelling place of Christ. sur le sujet auquel ton foyer est une demeure pour Jésus. Your heart is the dwelling place of Christ. Ton cœur est une demeure pour Christ. And the extent to which your heart is conducive to God. L'étendue auquel ton cœur puisse être bon pour Dieu, pour Christ, Is the extent to which God will dwell. c'est l'étendue auquel tu peux permettre à Christ de vivre. If you don't make your heart Si tu ne fais pas de ton cœur conducive for Jesus disponible pour to Jésus, dwell, afin que Jésus puisse demeurer, there's no how you can receive what Jesus has for you. il n'y a aucun moyen que tu puisses recevoir ce que Jésus a mis pour When toi. Jesus comes to dwell in your heart, Si Jésus-Christ vient afin de demeurer dans ton cœur, he does not come alone. il ne vient pas seul. He comes with his blessings. Il vient avec ses bénédictions. There are blessings that he comes with. Il y a des bénédictions To qu'il vient give you. avec afin de te donner. The same thing happens La même chose s'est passée. when the devil comes to dwell in you. Lorsque le diable vient afin de demeurer en He toi, comes with some things into your life. il vient avec certaines choses dans ta He vie. comes to bless you. Il vient afin de te bénir. And you know that the blessings of the devil are not good. Tu sais que la bénédiction du diable ne sont pas bonnes. So Les the devil bénédictions. also has plans for you. Donc le diable a également un projet pour toi. But it depends which one you allow to dwell.
Cela dépend de toi. Qui vas-tu permettre? Even in this month of June already, Même dans ce mois de juin déjà, the devil have already lined up the plans he has for you. le diable a déjà établi le plan qu'il a pour toi. He has already lined up the plans that he has lined up to bring you down. Il a déjà aligné tous les projets pour te He's rabaisser. just waiting that this month will start Il est juste en train d'attendre que ce mois so puisse that he will commencer. begin to execute those plans. Afin que tu puisses commencer à exécuter ces projets. But as you allow Jesus to dwell, Si tu permets à Jésus-Christ de demeurer, those plans will not work in your ces life. projets ne vont pas travailler. Those plans will not manifest in your life. Ces projets ne vont pas se You will manifester walk dans through ta those vie. plans victoriously. Nous marchons à travers ces plans de You will manière walk through those victorieuse. plans just as you say you will match snakes, you will match scorpion. Tu marcheras sur ces projets comme si tu es en train de And marcher it's sur le as if you did scorpion. not match anything. Comme si tu n'as rien marché. But, Comme si tu n'as rien touché. but when you allow yourself to begin to shift, Si tu te permets que tu puisses un peu when dévier you allow your heart to begin to shift et que tu permets à ton cœur de dévier légèrement from Jesus, à partir de Jésus, then those things begin to affect you. donc ces choses commenceront à t'affecter. Begin to affect your spirit. Cela commencera à affecter ton esprit. Begin to affect your soul. Cela commencera à affecter ton âme. Begin to affect your body. Cela commencera à affecter ta vie. Because just as we have been saying, Parce que c'est ce que nous étions en train de dire. everything that happens to you Tout ce qui se passe à toi, comes from your heart. tout ce qui t'arrive commence à partir de ton cœur. All the issues of life, À tous les problèmes du monde it starts from your heart. commencent de ton cœur. Your decision taking, À ta décision que tu prends it comes from what has happened to your heart. vient de ce qui vient de ton cœur. What you value, À ce que tu accordes de it la comes valeur. from what has happened to your heart. Commence à ce que commence à ce qui se passe au cœur. What you desire, Ce que tu désires it comes from what has happened to your heart. vient de ce qui s'est passé au cœur. What you are looking at every day, Ce que tu regardes chaque jour, it comes from what has happened to your heart. cela arrive à ce qui s'est passé à What ton you are cœur. longing for every day, Ce que tu cherches ou tu poursuis chaque it jour, comes from what has happened to your heart. cela vient à ce qui s'est passé à ton So cœur. all the issues of your life, Donc tous les problèmes du monde, spiritually, de manière spirituelle, academically, de manière académique, maritally, de manière maritale, financially, de manière it financière, comes from the heart. cela vient du cœur. The heart is the product of your choice and your decision. Le cœur est le produit de tes choix. And the outcome of your life today, the outcome of your life Et today la valeur de ta vie aujourd'hui, is as a result of the condition of your heart. c'est le résultat de la condition de ton cœur. Where you are today Là où tu te trouves aujourd'hui, is where your heart is. c'est là où ton cœur se trouve. And if you want to know your future, Si tu veux connaître ton futur, as our daddy usually tells us, comme de manière usuelle je le he dis, says, your heart is the mirror of your future. que ton cœur est, la nouvelle de ton futur. Your heart Ton cœur is the mirror est le miroir of how your future will be. de comment ton futur sera. He said, in 5 years to come, Dans 5 ans à venir, if you want to know what will happen in 5 years to come, si tu veux connaître ce qui arrivera look dans at 5 ans, what is that thing in your heart now. qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur maintenant? In 10 years to come, Dans 10 ans à if you venir, want to know the condition of your life, si tu veux voir la condition where de you ta will vie, be, où est-ce que tu where your seras? family will be, Où ta famille sera? look at the condition of your heart. Regarde à la condition de ton What are cœur. you thinking? Qu'est-ce que tu es en train de What do you penser? dwell on every day? Tu demeures en quoi chaque jour? What do you deliberate on every day? En quoi es-tu en train de penser tous les jours? What do you internalize every day? En quoi tu t'éternises tous What les do you jours? focus on every day? Quel est ton focus de manière journalière? It's telling you your future. Cela est en train de te dire ton futur. Your future. Ton futur. Your future. Ton futur. Your heart Ton cœur. is the mirror of your future. C'est le miroir de ton futur. If you cleanse your heart, Si tu nettoies ton cœur, you are cleaning a better future for tu es yourself. en train de nettoyer un meilleur futur pour If you toi. purify your heart, Si tu purifies ton cœur, you are purifying your tu es future. en train de purifier ton futur. If you dirty your heart, Si tu salis you ton are cœur, dirty your future. tu es en train de You salir are ton dirty futur. your family. Tu es en train de salir ta famille. Destroy your heart today. Si tu détruis ton cœur You aujourd'hui, have destroy your tomorrow. cela te détruira You demain. have destroy your generation. Cela détruira ta génération. Because the effect of your heart Parce que l'effet de ta vie, is not just on you alone. ce n'est pas seulement en toi seulement. The effect of your heart goes down to generations. L'effet de ton cœur part aux générations. The effect of your life goes down to generations. L'effet de ton cœur
descend aux So générations. what happens to you today? Ce qui se passe à If toi, it is only you, it is better. si seulement c'est toi, ça allait être If it is meilleur. only you, you can thank God. Si c'est seulement c'est But toi, the tu peux dire destruction merci à of Dieu. it, Mais la destruction de cela, it goes down to your generation. cela part à ta It génération. goes down to your children. Cela descend à tes enfants. It causes even ripple destruction than you think. Cela prendra des destructions massives que tu ne pourras voir. You can purify your heart today. Tu peux purifier ton cœur aujourd'hui. Purify your future. Tu purifieras ton You futur. can sanctify your heart Si today. tu sanctifies ton cœur aujourd'hui, Sanctify your tu future. sanctifies ton futur. So all that God has for you Donc tout ce que Dieu a pour toi, in this life, dans cette vie, in this world, dans ce monde, and in the world to come, et dans le monde à venir, the extent to which you cooperate with God, l'étendue auquel tu coopéreras avec Dieu, what do you internalize? ce que tu éterniseras en toi. The brother who was moderating earlier, the brother who was moderating, leading earlier, Ok, notre was frère qui sharing. était en train de modérer au début, The psalmist said, when he sleeps, le psalmiste dit lorsqu'il adore, he thinks about God. il pense à Dieu. When he lie down, Lorsqu'il se couche, what comes to his mind ce qui vient à sa pensée, is God. c'est Dieu. Why won't he meet with God? Comment ne pourrait-il pas rencontrer Dieu? Why won't God come and meet him? Comment Dieu ne viendra pas le rencontrer? Why won't his life be transformed? Comment sa vie ne sera pas transformée? Why won't he go the way of God? Comment iras-tu loin de Dieu? Because his heart has been set in a particular direction. Parce que son cœur est établi dans une direction particulière. Later, a person, you will see people crying, oh, my children is this, oh, this happened. Après, tu verras que quelqu'un va crier que mes enfants sont ainsi, que mes enfants sont cela. Check your heart. Regarde à ton cœur. Check your heart. Regarde à ton cœur. Till the level, when you grew up to when the stage you are now, do you desire God? Depuis que tu es né jusqu'à ce que tu puisses grandir, est-ce que Dieu est avec toi? Dieu était dans ton cœur? You do not desire God, you want your children to desire God. Tu n'as pas désiré Dieu et tu veux que tes enfants puissent désirer If Dieu. it is money that is in your heart every day, Si c'est l'argent qui est en toi tous les jours, your children, they will pursue money more than you. tes enfants vont poursuivre l'argent plus que toi. You want to make money, you want to make money. Tu veux avoir de l'argent, tu veux avoir Not de that l'argent. making money is wrong. Ce n'est pas mauvais avoir de l'argent ou chercher l'argent. But is that the main thing? Is that the main thing? Est-ce que c'est la chose principale? Is that what dwells in your heart every day? C'est ce qui est dans ton cœur tous les jours. Your children will even be worse more than you. Tes enfants seront plus dans ce sens que toi. Just as the speaker was sharing last week. Justement comme le prédicateur était en train de parler la semaine passée. If it's unforgiveness that is in your heart, Si c'est le manque de pardon qui est dans ton cœur, you will give birth to children who will brood. tu donneras naissance You will aux become enfants murderers. qui deviendront des meurtrieux. Because that's what dwells in your heart. Parce que c'est ce qui est dans ton cœur. Even your children will scare you. They will even kill you. Même tes enfants seront plus. Et ils vont même tuer. Because of their own. What their own will double your own. Parce que leur part doublera ta part. Because many people don't know that your own sin, what you do, your children, it doubles in their own life. Parce que beaucoup ne savent pas que tes péchés, lorsque cela arrive à tes enfants, cela se double. So if you don't work on it, Si tu ne travailles pas cela, it will affect your generation. cela affectera ta génération. It will affect your tomorrow. Cela affectera ta génération, It tes will enfants. affect your future. Cela affectera ton futur. So what do you allow to stay in your heart? Ce que tu permets afin de demeurer dans ton cœur, What do you allow to dwell in your heart? ce que tu permets de demeurer dans ton cœur, What do you meditate on a daily basis about? quelle est ta méditation quotidienne ou tes méditations quotidiennes? Will determine the outcome of your life tomorrow. Cela déterminera ce que tu seras demain. What you allow into your heart Ce que tu permets dans ton cœur aujourd'hui, will determine the outcome of your decision. cela déterminera tes décisions futures. What are you allowing into your heart? Qu'est-ce que tu es en train de permettre dans ton cœur? What are you allowing into your home? Qu'est-ce que tu es en train de permettre dans ton foyer? What are you allowing into your family? Qu'est-ce que tu permets dans ta famille?
God has good plans for us. Dieu a des bons plans pour nous, Blessings. des Of God. bénédictions pour nous. But the extent to which you allow him to stay Au point auquel tu le permettras de rester. is the extent to which those blessings you will receive them. C'est au point auquel tu permettras que ces bénédictions puissent rester en toi. And we want to implore you this morning, Nous voudrions t'encourager ce matin, in this new month of June, dans ce nouveau mois de juin, to purify your heart, de purifier ton cœur, to purify your home, de purifier ton foyer, so that all the blessings of God, afin que toutes les bénédictions de all Dieu, the open doors of God, toutes les ouvertures de Dieu, all the breakthroughs that God has toutes for les you, percées que Dieu a pour toi, oh, will not pass you by in the name que of cela ne Jesus. puisse pas te passer à travers au nom de Jésus. The plans He has for you, they are good. Les projets qu'il a pour toi sont bons. The plans He has for me, they are good. Les projets qu'il a pour moi sont bons. The extent to which you submit to Him, Le point auquel tu te soumettras the extent to which they will come to pass in your life. sera le point auquel tu les recevras. This month He has hundreds of blessings. Ce mois a des centaines de bénédictions. Will you receive them? Recevras-tu ces bénédictions? Ask your neighbor, will you receive them? Demande à ton voisin, vas-tu recevoir ces bénédictions? Ask your neighbor, will you receive them? Demande à ton voisin, les recevras-tu? You see, you have blessings that are lying down there waiting for you. Tu as des bénédictions qui sont là alignées pour toi. It's like you have millions of naira kept C'est comme si tu as des millions de naira qui sont déjà à côté. and you are starving. Et tu es en train de tergiverser. You are starving without food. No food. Tu n'as pas de nourriture. You are crying for hunger. Tu es en train de pleurer pour la nourriture. Why 6 million? Au contraire, il y a des millions. Ask your neighbor again, will you receive God's Demande à ton blessings voisin, today? recevras-tu les bénédictions de Dieu ce matin? The way to activate it. La voie afin de les activer, Allow Him to stay. permets-le de demeurer. Allow Him to dwell. Permets-le de demeurer en toi. Let your heart be purified. Que ton cœur puisse se purifier. Let your home be purified. Que ton foyer puisse se purifier. And all that He has for you, Tout ce qu'il a pour toi, you will enter into them. tu entreras en ces choses. You will experience them. Tu expérimenteras ces choses. Jesus was talking to the Samaritan woman. Jésus était en train de parler à la femme samaritaine. The Samaritan woman came to meet Him. Lorsque la femme samaritaine était venue At the le well rencontrer, au puits, They got discussing with the Samaritan woman. le Seigneur était en train de discuter avec la samaritaine. The Samaritan woman, I know. We go to the mountain to go and worship. La femme samaritaine disait, je sais, nous partons aux montagnes pour aller. He said, but I know you people go to the temple to go and worship. Je vous connais, vous partez adorer au temple. She was trying to hide. Elle était en train de cacher quelque chose. She was trying to hide her true nature. Elle était en train de cacher sa vraie nature. To tell him that we go and worship in the mountain. Et moi également, nous partons adorer dans la You montagne. usually go to the temple. Our fathers go to the temple. Nos pères partent au temple. Jesus looked at her Jésus l'avait regardé and he asked her, et l'avait demandé, where's your husband? où se trouve ton mari? There's something she's trying to hide. Il y avait quelque chose qu'elle voulait cacher. Even at that, Même en cela, instead of her to say, I don't have a husband, au lieu de dire que je n'ai pas de mari, she was still trying to dodge. elle était toujours en train d'essayer d'esquiver. Jesus told her, Jésus l'avait dit discern everything about her life and told her. et avait discerné toutes choses dans sa vie. Elle avait dit, And he told her, il avait dit, now, maintenant, today, aujourd'hui, I am looking je suis en train de regarder for true worshippers. aux vrais adorateurs. It's not about those who go to the temple. Pas ceux qui partent au temple. It's not about those who go to the mountain. Pas ceux qui partent sur les montagnes. But it is you now. Mais c'est toi maintenant. It is you. C'est toi maintenant. I'm seeking for true worshippers Je cherche les vrais adorateurs. who worship me À qui il adore in spirit en esprit and in what? et en quoi? And in truth. Et en vérité. Does the house worship God?
Parce que la maison d'adoration, Eh? Does this building worship God? est-ce que cette maison peut adorer Dieu? He told her, now it is the time. Il lui a dit, maintenant c'est le temps. You are that home where God wants to live. Tu es ce foyer que Dieu va rester. You are that person God wants to dwell and live in. Tu es cette personne que Dieu veut demeurer et rester. Shake your neighbor. Secoue ton voisin. Look at your neighbor. Regarde à ton voisin. You are that home Tu es ce foyer that Jesus wants to live. que Jésus veut vivre. Look at your neighbor again and say, Regarde à ton voisin une fois de plus et dis-lui, you are the one. tu es celui-là. Don't run. Ne cours pas. Don't dodge. N'esquive pas. Don't say you came to church this morning. Ne dis pas que je suis venu ce matin à l'église. Don't say you came to prayer night. Je suis venu à la nuit de prière. Don't say you fasted last week. Ouais, j'ai jeûné la semaine passée. Don't say you go out for you went out for Ne evangelism. dis pas que je suis sorti en évangélisation. Brother, you are the one. Frère, tu es celui-là. Purify your heart. Purifie ton cœur. Purify your home. Purifie ton foyer. Fix your heart Fixe ton cœur. that he can dwell. Et afin qu'il puisse demeurer. She was trying to hide. Elle était en train d'essayer de cacher. Why the main thing inside, she was not willing to bring it out and settle it. Elle n'était pas capable de sortir les choses principales qui se trouvent dans son cœur. She was trying to hide the other things. Elle était en train d'essayer de cacher les autres choses. What is that dirty thing in your heart Quelle est cette chose sale dans ton cœur that he cannot stay, qui ne peut rester, that makes him to stay outside? qui fait qu'il puisse rester en dehors de ton cœur? That is, once you deal with it, Lorsque tu en finiras avec deal cette with it chose, so that he can finis stay. avec cette chose afin qu'il puisse Deal demeurer. with that thing so that he can Finis dwell. avec cette chose afin qu'il puisse demeurer en toi. Deal with it. Finis avec cette chose So that all that he has for us, afin que ce qu'il a pour all toi, that he has ou for pour your nous, life, afin que ce qu'il a all pour that he toi, has for your pour ta vie, family, pour ta famille, all that he has for your home, ce qu'il a pour ton foyer, all that he has for your tout children ce qu'il a pour tes enfants, will come to pass. qu'il puisse s'établir. Many people say, I want my children to be good. I want my children to be this. I want my children to be this. Certains te diront que j'aimerais que mes enfants puissent être bons. But they Que are mes not enfants puissent être walking comme ça. in the path of how their children will become to be. They are not walking in that road Ils ne sont pas en train de marcher sur cette voie that will align their children qui permettront à leurs enfants in that pathway. dans ce chemin, dans cette voie. Many people have good wishes, Beaucoup ont des bons désirs, but they are not walking in the road. mais ils ne sont pas en train de marcher sur la voie. You must walk on that pathway. Tu dois marcher sur cette voie. Hallelujah. Alléluia. Let's open our Bibles. Ouvrons nos Bibles. Let's look at 1 Corinthians Regardons dans le livre 1 Corinthiens, chapter 5. We have somebody there, you can come and read for us. 1 Corinthians chapter 5, start our reading from 7 to 8. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 7 au verset 8. Chapter 5, verse 7. Therefore, purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened. For indeed Christ our Passover was sacrificed for us. Verse 8. Therefore, let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the leavened bread of sincerity and truth. Amen. 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 Who have an IV?
have an NIV? Come and read an NIV. Somebody's ready. NIV, 1 Corinthians chapter 5, verse 7. Get rid of the old yeast. Get rid. Tell your neighbor, get rid. Get rid Get rid. of the old yeast. That you may be a new batch without yeast, as you really are. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Therefore, let us keep the festival not with the old yeast, the yeast of malice and wickedness, but with bread without yeast, the bread of sincerity and truth. Hallelujah. Amen. Get rid. Okay, read. Ok. La version française dit ceci. Faites disparaître le vieux vin, le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de pureté et de vérité. Amen. Amen. Hallelujah. Because of our time, we'll move faster again. We will not talk much on that. Verse 12 of that same, chapter 6 of same 1 Corinthians, chapter 6, verse 12. Le verset 12 de ce même Right chapitre, till 19. Right till 20. There you can come read fast. jusqu'au verset 20. First Corinthians 6, 19. No, 12, right to 20. 1 Corinthians chapter 6 from verse 12 to 20. I have the right to do anything, you said, You have the right to do anything you said. but not everything is beneficial. But not everything that is beneficial for you. I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. I will not be mastered by anything. You say food for the stomach and the stomach for food, and God will destroy them both. The body, however, is not meant for sexual immorality, but for the Lord. And The body is not meant for sexual immorality, but for who? for the Lord. For who? For the Lord. And the Lord for the body. By his power, God raised the Lord from the dead, and he will raise us also. Do you not know that your bodies are members of Christ himself? Ask your neighbor, do you not know? Shall I then take the members of Christ and unite them with a prostitute? Never. Do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body? For it is said, the two will become one flesh. But whoever is united with the Lord is one with him in spirit. Flee from sexual immorality. All other sins a person commits are outside the body, but whoever sins sexually sins against their own body. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Again, he said, Spirit? do you not know? Ask your neighbor again, do you not know? Demande à ton frère, le sais-tu? Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Amen. 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 Hallelujah. Because of time, we will not read French aspect. Paul is asking here, do you not know? Dieu est en train de demander, le sais-tu? Let's be honest. Let me ask you now. Soyons honnêtes, ask que je your puisse neighbor. demander. Demande à ton voisin. Is it that you don't know? Est-ce que tu ne le sais pas? No, tell me now if you don't know so that we will know
today? Dis-moi, si tu ne le sais pas, dis-moi afin que je puisse le savoir Is aujourd'hui. it that you don't know that your body is for God? Est-ce que tu ne sais pas que ton cœur est pour Dieu? You don't know that you have been bought. Tu ne sais pas que tu as déjà été acheté? You are just knowing today. Tu le sais encore aujourd'hui? Are you just knowing today? You don't. You are not just knowing today. Then why? Pourquoi? Apostle Paul said, why? Pourquoi? He said, if you unite your body to the prostitute, you have become one with the prostitute. Si tu unis ton cœur avec la prostituée, vous devenez un. That's one thing we've seen. If you unite your spirit with the devil, you have become one with him. Si tu unis également ton cœur avec le diable, vous devenez un. That's why when you set your heart in sin, your life will eventually go that pathway. Si tu établis ta vie sur le péché, ta vie suivra également la même voie. Because many people say, I want to go to heaven. La Bible, lorsque les gens disent j'aimerais aller au paradis, They sing, I want to go to heaven. ils sentent qu'ils veulent aller au paradis. But your heart has already charted the pathway that you will go already. Mais ton cœur a déjà dévié de la bonne voie By what is inside your heart. à cause de ce qui est à l'intérieur. Because you will end up eventually in where your heart is. Parce que tu finiras de manière éventuelle de là où ton cœur se trouve. So it's not a magic. God will not come and say, it is where your heart have decided to be. And that's where you will be. Donc ce n'est pas de la magie où tu as décidé que ton cœur puisse être là-bas et Dieu va le faire. So you unite with the devil. Donc tu t'es uni avec le And diable. you want to now go to heaven. How is it possible? Et tu veux maintenant aller au paradis. Comment cela est possible? You unite yourself to the prostitute. Tu t'es uni avec la prostituée. Most times people don't know the sin, how terrible the sin of sexual immorality is. Beaucoup de gens ne connaissent pas aussi terrible le péché de Let l'immoralité me just give you an sexuelle. example. Que je puisse donner un If you exemple. sleep with any girl Si tu couches avec une or fille any man, ou avec un homme, the curse of that man, les malédictions the de cet homme, sicknesses of that les man, maladies de cet homme, his problem, ses his problèmes, liability, ses problèmes, all his generation, what he have, à toute sa génération, ce qu'il a, he transferred it to you. cela il te le transfère. And if you have slept with other people who have brought all kind of problems into your life, he brings it to you. Si tu as couché avec toutes les personnes qui ont tous ces genres de problèmes, And il the te l'a same to donné. you to transfer to that Et person. la même chose également, tu transfères So cela à you la people have personne. become one, you exchange. Donc vous êtes maintenant un, vous vous échangez. Many people don't know. Beaucoup ne le savent pas. That's what God was trying to. He's just trying to just give you an example here. C'est You que, unite. c'est ce que Dieu est en train de vouloir donner un exemple ici. So when you are touching some sin, Si tu es en train de toucher certains péchés, you are uniting yourself to the devil tu unis avec le diable and to the kingdom of the devil. et avec le royaume du diable. And that's where you are saying eventually you want to be. C'est ce que tu te dis de manière éventuelle que tu And y seras. the reason why you are not making progress in your spiritual life because you have been united with something. La raison pour laquelle tu n'as pas de progrès dans ta vie spirituelle, So ça veut each dire time you want to make forth tu t'es uni progress avec in quelque God, chose. Si tu veux aller de l'avant there's à chaque something fois, that is pulling you il y a back. quelque chose qui te ramène en arrière. Say, see, bros, you are united with me. Oh. Il dit oh frère, tu es uni avec moi. Sister, you are united with Oh me. sœur, tu es uni avec moi. Where do you think you are going? Où est-ce que tu penses aller? So you go up, you come back again, piam, to that Tu same level. pars again. et tu reviendras à la même Because personne. your heart has been united to something. Parce que ton cœur a été uni avec And quelque until chose. your heart break from that thing, Jusqu'à ce que ton cœur ne puisse se séparer de cette you chose, cannot make spiritual. tu ne peux pas faire des progrès You spirituels. cannot go anywhere. Tu n'iras nulle part. What is that thing that your heart has been united? Quelle est cette chose que ton cœur s'est uni What avec? is that sin that your heart has united, has clutched, has been rubbed upon, Quelle est cette chose que ton cœur s'est entrelacé avec? that you cannot do without? Que tu ne peux vivre What is sans. that idol in your life that it has rubbed your heart? Cela est dans ton cœur et cela s'est entrelacé avec ton Until you cœur. break loose from it, Jusqu'à ce que tu ne puisses te you are séparer. going nowhere. Tu n'iras nulle part. You are going nowhere. Tu n'iras nulle part. And he's telling you, do you not know? Do you not know Et il est en train de se dire, ne le sais-tu pas that your bodies are the temple of the Holy Spirit? que ton cœur est, que ton corps est le temple du Saint-Esprit. It is a dwelling place of God. C'est la demeure de Dieu. It is the dwelling place. C'est la demeure de Dieu. Don't you know
that you have been bought? Ne le sais-tu pas que tu as été acheté? I have been bought. Nous avions été achetés. You have been bought. Nous avions été acquis. We have been bought. Nous avions été acquis. And you align yourself to the one who has bought you. Faudrait que tu puisses t'allier avec celui qui t'a acquis. Until you allow yourself to the one who has bought you. Euh, Until you align yourself. ok, jusqu'à ce que tu ne puisses t'allier avec celui qui t'a acquis. Let me give you for example. Que je puisse vous donner un exemple. I bought you, Foxia. Je t'ai acheté, toi, Foxia. I paid for you. J'ai payé pour toi. Everything, you are my own. Toute chose, tu es le mien. You have to follow me, Nabi. Tu dois me suivre, n'est-ce pas? And you say no. Maintenant, tu dis non. I say, I bought you. Je dis, je t'ai acheté. You say no. Tu dis non. You say you still belong to the owner, the old person before. Tu dis non, j'appartiens encore à l'ancienne personne. So each time I draw you, you too, you are drawing to go there. Donc, à tout moment où je I'm te drawing you, tire, you tu want essaies to go d'aller there. vers ce côté. Will he ever have peace? Est-ce que tu vas avoir la paix? Or will he ever move further? Ou tu iras See, de l'avant? I'm drawing him, then he is trying to go there. I'm Donc, drawing him, he is je le trying to go tire et there. il part. Ce Where côté. will he go? Où est-ce qu'il ira? When will you finish that one and start thinking of starting his journey? Quand est-ce qu'il commencera à sa propre voie? Until you settle Jusqu'à ce que tu puisses t'arranger and know that you have been bought et savoir que tu as été acquis and yield yourself to him et t'allier à cela so that he can dwell in you. afin qu'il puisse vivre en toi et demeurer en toi. Hallelujah. Alléluia. Rapidly, we're going to look at Proverbs. Regardons dans le livre Proverbes. Proverbs chapter 4. Proverbe chapitre 4. 20. Proverbs 4. Proverbe 4. Verse 20 and 27. Quickly, please. Le verset 20 et le verset 27. Proverbs chapter 4, verse 20 and 27. My son, give attention to my words. My son, pay attention to my words. Incline your ear to my saying. Incline your ears to my saying. Verse 27. Do not turn to the right or the left. Do not turn to the right nor to the left. Remove your foot from evil. Remove your foot from evil. To 27. Right to 27. My son, give attention to my words. My son, give attention to my words. Incline your ear to my saying. Incline your ear to my saying. Do not let them depart from your eyes. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. Keep them in the midst of your heart. For they are life to those who find them, For they are life to those who find them, and health to all their flesh. and to health to all their flesh. Keep your heart with all diligence. Keep your heart with all diligence. For out of it spring of the issues of life. From out of it springs all the issues of life. Put away from you a deceitful mouth, Put away from you a deceitful mouth. and put perverse lips far away from you. Put perverse lips far away from you. Let your eyes look straight ahead, Let your eyes look straight ahead, and your eyelids look right before you. and your eyelid look right or left. Right. Ponder the path of your feet, Ponder the path of your feet, and let all your ways be established. and let all your ways be established. Do not turn to the right or the left. Do not turn to the right or to the left. Remove your foot from evil. Remove your foot from evil. Remove your foot from evil. Do not turn to the right nor to the left. On ne part pas à gauche ni à droite, mais enlève tes pieds du mal. The illustration, when you are trying to do like this, you are trying to do like this. L'illustration, lorsque tu essaies de faire ainsi, tu essaies de revenir ainsi. Will you move forward? Iras-tu de l'avant? No.
Non. He said, look straight. Il dit, regarde devant. Look straight. Regarde devant. He said, diligently guard your heart. Diligently. Garde ton cœur de manière précieuse. Because out of it, all issues of life springs from. Parce que c'est de ton cœur que tout sort. Hallelujah. Amen. Let's go back again to that same proverb. Regardons dans le livre We'll talk du more même as proverbe. our time is moving faster. Notre temps est en train Proverbs d'aller. chapter 3, verse 1 and 3. Proverbe 3, 1 à 3. Proverbs chapter 3, verse 1 and 3, or 1 to 3. 1 to 3. My son, My son, do not forget my law, do not forget my love, but let your heart keep my commands. but let your heart keep my commands. For length of days and long life For let your days and long life and peace and peace, they will add to you. they will add to you. Let, Continue. let not mercy and truth forsake you. Let no mercy and truth forsake you. Bind them around your neck. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your Write them heart. on the tablet of your heart. Amen. Amen. Write them on the tablet of your heart. Écris-les sur la table de ton cœur. What you put in your heart. Ce que tu mets dans ton cœur, What you absorbed in your heart. ce que tu absorbes dans ton cœur, will determine whether you will prosper or not. cela déterminera si tu vas prospérer ou non. If you continue in that passage, you see what will happen to a person. Si tu continues dans ce passage, tu verras ce qui va se passer à la personne. What do you hide in your heart? Ce que tu caches dans ton cœur. What you hide in your heart today, Ce que tu caches dans ton cœur it aujourd'hui, will reflect tomorrow. cela va se refléter demain. What you put in your heart today, Ce que tu mets dans ton cœur it aujourd'hui will reflect tomorrow. se you hide in your heart in reflétera the demain. morning. Ce que tu as caché ce matin It will reflect in the evening. va shall se refléter see it. dans la soirée. Even if not you're in your life of your children. Même si ce n'est pas dans ta vie, ça sera la même chose peut-être dans la vie de tes What enfants. are you hiding? Qu'est-ce que tu es en train de cacher? What are you keeping? Qu'est-ce que tu es en train de garder? What are you nourishing Qu'est-ce que tu es en train de nourrir in your heart? dans ton cœur? What? Quoi? What are you keeping? Qu'est-ce que tu es en train de faire? What are you nourishing? Qu'est-ce que tu es en train What are de you nourrir? tolerating every day in your heart? Qu'est-ce que tu es en train de tolérer tous les jours? What dans are ton you cœur? allowing every day in your heart? Qu'est-ce que tu permets chaque jour dans ton cœur? The heart is the mirror of your future. Le cœur est le miroir de ton futur. If you ruin your heart today, if you ruin your heart, if you spoil your heart today, Si tu as détruit ton cœur maintenant, you'll spoil aujourd'hui, your future. tu détruiras ton futur. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Let somebody come and pray. Que quelqu'un puisse venir prier, That the Lord we open our eyes to understand this. que Dieu puisse ouvrir nos yeux dans ce sens. Your heart is the mirror of your future. Que ton cœur est le miroir de ton futur. What you store, Ce que what you tu, keep, ce que tu stockes, ce it que will tu reflect gardes, tomorrow. sortira demain. It will come out. Cela ressortira sûrement. Lord, I'm grateful to you, oh God, for what you are communicating to me this morning. Lord, I'm grateful. Lord, I'm grateful. Lord, I plead with you, oh God, in the name of the Lord Jesus Christ, that in a new way I'll cooperate with you, oh God, to remove sin from my heart. I'll cooperate with you, not to allow sin in my heart. I'll cooperate with you to ensure that my heart is pure, is holy, is a place that you can. That from today henceforth, oh God, I will ensure that your word is have a place in my heart. Your word is dwelling in my heart.
that all the teachings received from you, from your word, from oh God, have a place in my heart. They are dwelling in my heart. Your commands to me, oh God, are always written in my heart. They are always written in my heart, oh God, that I will daily meditate on it so that Satan will not have anything to use as a to bring temptation, to bring sin in my heart. I pray for myself, oh God, in the name of the Lord Jesus Christ, that I'll be one who is always meditating on your word, that I'm a person who always keep your word in my heart, so that, Lord, my heart is united with your word. My heart have union with your word. My heart have communion. There's a communion that is going on between me and you on a daily basis, so that sin will have no place in me, so that sin will have no room in my life, so that sin will have no room in my heart. Oh God, I pray for myself. Oh God, I pray for myself. And I pray, oh God, we please as a church that you make of us, oh God, people, oh God, who have no room for sin, who have no room for sin in our hearts, who have no room for sin in our lives, so that, Lord, in a new way, oh God, we will be transformed into people who are like you, people who are like you. Our words will resemble Christ. Our deeds will resemble Christ. Our dresses will resemble Christ. The way we move will resemble Christ. The way we relate with people will resemble Christ. Oh God, we will not be like Satan. We will not be resembling Satan and calling ourselves the children of God. We pray, oh God, that you take from our midst, you remove from our midst everything sin, everything unholy, every unpure thing, every unrighteous thing, every unrighteousness, oh God, from our midst, be uprooted, be removed, oh God, and transform us, oh God, into those kind of people that you want us to be. We pray, oh God, in the name of our Lord Jesus Christ, that we will be transformed into people who put the teachings received, who put the word received from you in our hearts, that they will be written in our hearts, they will be written in our hearts, they will be written in the tablet of our heart. Your commands will be written in the tablets of our heart. Your commands will be written in our heart. Your commands will be written in our heart. Oh Lord, we proclaim that the truth is from the word of God will be seen in our lives. We proclaim, oh God, that the commands of God will be written in our heart. It will be written in our heart. It will be written in our heart. And we will live daily to obey it. We will live daily to practice it. We will live daily to make it known to others. We plead with you, oh God, that you do this in our lives as a church, as a ministry. We plead and ask for this, Lord, in Jesus Christ's name. Amen. Hallelujah. Amen. As we God leads us as we progress Comme Dieu va nous conduire in this topic, dans ce sujet, we will see what you must do nous allions voir ce que nous devons faire so that your heart will be a dwelling place for the Lord. afin que nos cœurs puissent être des endroits auxquels Dieu demeure. Your home a dwelling place for the Lord. Ton foyer puisse être la demeure de Dieu. As we see from the life of the psalmist, Comme nous avions vu à partir de la vie du psalmiste, he said in Psalm 119 verse 9, dans Somme, how can a young man dans le livre Somme, comment un jeune keep his way pure? se garde-t-il pur By obeying the word of God. en obéissant à la parole de Dieu. Then you go further, how he talks about how he meditates on the word of God, how he sets his heart on the word of God. La manière auquel il établit son cœur, la manière auquel il médite, How he thinks about the word of God. sa pensée concernant la parole de Dieu, So that his heart can stay pure. afin que son cœur puisse demeurer pur. So as we round up, Avant de finir, nous voulons t'encourager. it's a new month again. C'est un nouveau mois aujourd'hui. What you set your heart on Ce que tu établis ton cœur en, is how this your month will be.
ce sera la même chose pour ta vie. What you put your heart on is how this your month will be. Ce que tu mets ton cœur, c'est la même chose que ton mois également sera. So no, your heart is the reflection of your decision. Ton cœur est le reflet de ta décision. What you desire, Ce que tu désires, what you value. What you value, ce que tu accordes what de la you will valeur, be, ce que tu what seras, you will become. ce que tu deviendras. Don't forget that. N'oublie pas cela. So it's another new month again. C'est un autre nouveau mois encore, une fois de plus. Decide that this month will count for you. Décide que ce mois puisse compter pour toi. Decide that this month of June will count for your family. Décide que ce mois puisse compter pour ta famille. It depends. It comes from what you set your heart on. Cela vient de ce que tu établis ton cœur en. If you want Jesus to reign in your heart, Si tu veux que Jésus puisse reign in régner your family, dans ton cœur, dans ta famille, set your heart on Him. établis ton cœur en lui. Let Him dwell in your heart. Qu'il puisse demeurer Let him en toi. dwell in your home. Qu'il puisse demeurer dans ton foyer. And I tell you that at the end of this month, Je vous dis qu'à la fin de ce mois, you will have testimonies and testimonies and testimonies tu auras des témoignages et des témoignages. of the great things the Lord would have done in your life and in the life of your family. Des choses que Dieu a fait dans ta vie et dans la vie de ta famille. Today is second. Aujourd'hui, c'est le 2. Begin to do something. Commence à faire quelque chose. Work on your heart. Travaille ton cœur. Work on your life. Travaille ta vie. Work on your home Travaille ton foyer so that you can dwell. afin qu'il puisse demeurer. So that you don't miss the blessings of God for you this month. Afin que tu ne puisses pas échapper aux bénédictions de Dieu à ce mois. We encourage you, please, Nous brother. t'encourageons. We encourage you. Nous t'encourageons. As Paul said, Comme Paul l'avait as dit, Apostle Paul said, comme l'apôtre Paul l'avait dit, as I kneel, Ah, as I kneel to pray for you, comme je m'agenouille afin de prier pour Dieu, that Christ will dwell in your hearts. Que Christ puisse demeurer dans ton cœur, Christ will dwell in your heart. Christ puisse demeurer dans ton cœur. All the prayers of Paul, he have not been praying that God should bless you financially. Toutes les prières de Paul étaient que Dieu puisse me bénir financièrement, non. Why? Because that is the main aspect. Once Christ dwells in your heart, the financial aspect will be settled. Lorsque Christ demeure dans ton cœur, l'aspect financier sera... It's not praying that the Lord should heal them. No. Il ne prie pas que Dieu puisse les guérir, non. If Jesus dwells in your heart will be touched. Si Jésus demeure en toi, ta santé sera touchée. Because many people don't know that the reflection, your spiritual life affects even your health. Parce que beaucoup ne savent pas que ta vie spirituelle affecte ta vie. Many people don't know that when you are sick, your spiritual life is sick, it affects your body. Beaucoup ne savent pas que lorsque ta vie spirituelle est malade, cela affecte ton The corps. spiritual determines the physical. Le spirituel détermine le physique. But it's praise that Christ will dwell in your heart. Mais c'est notre souhait que Christ puisse demeurer en This toi. month I've just started. Ce mois a juste Allow commencé. Jesus to dwell in your heart. Permets à Jésus de demeurer dans ton Allow cœur. him to dwell in your home. Permets-le de demeurer dans ton Allow him foyer. to dwell in your business. Permets-le de demeurer dans Allow him tes to dwell in affaires. your academics. S'il demeure dans tes Allow him to académies, dwell in everything you are doing. permets-le de demeurer dans tout ce que tu Don't entreprends. allow anything to supersede the thought of Christ in your heart. Permets à aucune chose d'être là plus que à la volonté de Your Dieu. business, let him dwell. Que dans tes affaires, qu'il puisse demeurer. And you shall experience him this month. Et que tu vas l'expérimenter ce mois. And you shall know him better. Et tu le connaîtras de plus. Better than last month. Tu le connaîtras de plus que le mois Experience passé. him better than last Tu month. l'expérimenteras de plus que le mois passé. Your life will never remain the same. Ta vie ne sera plus la même. Your family will never remain the same. Ta famille ne sera plus la même. In the name of Au nom de Jesus. Jésus. Thank you for following us today. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. May the Holy Spirit Le Saint-Esprit, walk in your heart qu'il puisse travailler dans ton as cœur you cooperate with him. lorsque tu coopéreras The avec Holy lui. Spirit walk in your home Que le Saint-Esprit puisse travailler dans
dans ton foyer lorsque tu Oh, so that paieras your avec lui. life will never remain the same. Afin que ta vie ne puisse And demeurer la même. Jesus will dwell in your heart. Que Jésus puisse demeurer dans ton That cœur. Jesus will dwell in your home. Que Jésus demeure dans ton That foyer. your heart will be a place where he stays. Afin que ton cœur puisse être l'endroit auquel il demeure. Even in this month of June Même dans ce mois de juin and beyond. et au-delà. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Amen.